I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. لدي حلم، مقولة مارتن لوثر كينغ الشهيرة، وهذه الصورة آخر خطاباته كما نشاهدها هنا في معرض مخصص لإحياء ذكرى حقبة الحقوق المدنية في متحف الأخبار في العاصمة واشنطن. هذا المعرض خصص لإحياء مسيرة تاريخية أمريكية وتضم مجموعة لوحات تؤرخ لحياة مارتن لوثر كينغ وحركته النضالية. تابعوا معي. مارتن لوثر كينغ أحد أبرز مناهضي العنصرية في الولايات المتحدة، وأهم من ناضلوا من أجل الحرية وحقوق الإنسان في سبيل حصول الأميركيين السود على حقوقهم السياسية والمدنية، ليصبح بعدها زعيماً وملهماً للكثيرين ممن يناضلون من أجل نيل الحرية والعدالة. Martin Luther King Jr. is the most significant civil rights figure of the 20th century. He started out working in the Montgomery bus strike, where people were sitting down so that African Americans could have equal access to public transportation, galvanized generations of Americans. The fact that we're still talking about him 50 years after his death is just a small indication of the power of his legacy in the United States and around the world. فما هي الأبعاد الرئيسية في شخصيته التي كان لها الأثر الأعمق في صورته كملهم ومناضل عتيد من أجل الحرية والعدالة؟ Well, I think, Martin Luther King was a very complicated person. Obviously he's a pastor, and he brought his faith into, the civil rights movement was largely born of the black churches. King struggled with the position that he was in. Of course, it would be hard for anyone to be in that position where everyone in the world is looking to you for wisdom, for thought. كان لمارتن لوثر كينغ مشجعون ومؤمنون بمواقفه التاريخية من مساندة حقوق المدنيين السود والمطالبة بالعدالة والمساواة، إلا أن بعض مواقفه جلبت له خصوماً وناقدين. He has come out against the Vietnam War, which does not earn him many friends, either in the White House, where President Lyndon B. Johnson feels he's really turned against his presidency. King also has earned enemies in his own civil rights movement who think you shouldn't be messing with the war issue. Our issue is civil rights, it's not the war. So that does not earn him many friends. In 1968, King is not the universally beloved figure that he is today. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Being this person, this worldwide international symbol of the fight for justice is a difficult position for any human being to be in, and certainly King felt that. In certain places he says, I wish I could just go back to being a pastor in a church and not have all this burden on me. توالت خطابات كينغ، وفي نيسان إبريل عام 1968 خطب في منفس بولاية تينيسي لمساندة عمال الصرف الصحي المضربين ودعا إلى الوحدة، وتحدث عن الإجراءات الاقتصادية والمقاطعة والاحتجاج السلمي. وقبل أن ينهي خطابه تحدث عن احتمال موته المبكر. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. وفي 4 من نيسان عام 1968 كان يستعد للظهور أمام تجمع جماهيري، ويتأهب لقيادة مسيرة لتأييد إضراب عمال الصرف الصحي الذي كان منتشراً في 100 مدينة أمريكية. دوى صوت طلق نار ليعلن هذا اليوم مقتل مارتن لوثر كينغ
في ممفيس برصاصة من أحد البيض المتعصبين. In 1968, of course, is the year that Martin Luther King Jr. is assassinated at the hands of a white racist in Memphis, Tennessee. And then just a few weeks later, Robert F. Kennedy as well. So it's a really significant year, capping many years of advances and setbacks in the civil rights movement. لعبت كوريتا سكوت كينغ دورا بارزا قبل مراسم دفن زوجها مارتن لوثر كينغ، واستمر نضالها سنوات تلت اغتيال كينغ. At his funeral, his widow, Coretta Scott King, realizes that there are no black photographers in the press pool that is covering his funeral. And she takes a stand, and she said, if Moneta Sleet, who is a famous African-American photographer, is not part of the press pool, there will be no press coverage of my husband's funeral. Moneta Sleet takes a photograph of Mrs. King with her daughter Bernice's head resting on her lap. It's just a vision of sorrow and grace under fire that wins the Pulitzer Prize the next year, and Moneta Sleet is the first African-American photojournalist to win the Pulitzer Prize. يبقى مارتن لوثر كينغ ملهما للكثيرين إلى يومنا هذا، فهو الرجل الذي حافظ على معتقداته الدينية ومبادئه في مقاومة العنف ورؤيته للحرية والمساواة، وأصبح الأميركي من أصل إفريقي الوحيد الذي يوجد يوم وطني باسمه في الولايات المتحدة. أروى صوان لبرنامج اليوم على الحرة، واشنطن.